of us know the famous players always, but hardly we know those who labor hard to achieve the unknown feats at the local level. Where do they get platform? Where will they be encouraged? We all know that, let's be honest today, that sports in India is not the top priority as far as career choice is concerned. We need to change this. Why? Sports happens to be the only sector where all the barriers are broken, my friends. All people, howsoever diverse are they, howsoever different are their religions, their castes, their communities, they all come together to enjoy the match, maybe cricket, maybe football, maybe tennis, maybe any other game. Sports happens to be the only sector where only the best survives. No other than best can be on the field and give their better than best. So we really need to applaud and appreciate the efforts these people have made to start something like www.sportsnasha.com. It's time now to call our chief guest and other dignitaries on the stage. May I now request Honorable Chief Guest Shri Dhanraj Pillai to please come up on the stage, sir. I also request our Honorable MLA Shri Parag sir, if you could please come up. Thank you. I also request Jyoti ma'am to come on the stage. And I also request Sashikant sir. That he doesn't need any introduction. However, after listening to what I'm going to say, definitely there is a lot more that we should know. Shri Dhanraj ji has been one of the best all-time hockey players of India and also one of the most popular ones the game has ever produced in the nation. An extremely good forward with sharp attacking attitude, Dhanraj ji came from a very modest background and by dint of his sheer talent and charismatic skills, rose to become one of the most prominent hockey players of the nation. He was born on 16th of July, 1968 at Khadki. Sir, I'm also a July born, so I take immense pride in that today. His father used to serve at the ordnance factory and little Dhanraj began playing hockey along with his friends with the broken hockey sticks and ragged balls. Encouraged a lot by his mother, Dhanraj loved the game a lot and tried his hardest to excel in the game, although he didn't belong to a financially very sound family. At the age of 17 years, he played in the junior national hockey tournament held at Manipur. He got a chance to play at Sanjay Gandhi tournament 1987 held at Delhi and further played his first national hockey tournament in 1988. Here comes the interesting part. Owing to his super fast speed, he's said to cover 100 meters of distance in just 11.6 seconds. Wait, I'm not finished this yet. Because of this, he became famous as Tufan, tornado in the hockey fraternity. So we are here sitting with the Tufan and surviving in the same. Dhanraj made his debut in the international hockey with Alvin Asia Cup hockey tournament held at New Delhi in 1989. He played his first international match against the team of China on the 20th December 1989. Some of his key achievements, he has been the only hockey player who has participated in 4 Olympics games held in the years 1992-96, 2000 and 2004. For 4 World Cup tournaments held in 1994, 98, 2002 and 4 Champions Trophy tournaments. As an honor to his extraordinary excellence and devotion towards the game of hockey and his contribution towards nation through his efforts made in the game, the highest sporting honor of India, the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, was bestowed upon him by the government in the year 1999-2000.
such in the stature of the person who doesn't like to hear something really true about him. Thank you so much for being here, sir. I would now request Chhaya ma'am to please welcome sir and present him our token of love through a basket of fruits which represents the fitness that we require in the sports world. Volunteers? The memento. धनराजींचा उपर्ण श्रीफळ देऊन आपण सत्कार करणार आहोत. टाळ्यांच्या कडकडाटाने प्लीज. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I think directors to present him the token of our love and affection. I also request them to do the same for Jyoti ma'am, who has been forerunner in the political field. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I also request the directors to felicitate our own Shri Sasikanji Patkar, who has been with us for all the events that we organize, for all the requests, all the help, all the support, all the time, sir has been there with us. Please, bigger round of applause. Thank you, sir. Time is about introducing the three pillars behind the sportsnasha.com. I now proceed with introducing each of them. They were very kind to say that please do not talk much about us. Let all other factors communicate to the audience directly what they want to communicate. However, we cannot let loose this opportunity of not introducing them. So I start with the famous British principle, ladies first. Chhaya ma'am, founder director of Sports Nasha, ex-banker, surprising, and a national Kabaddi player, and a winner of Chhatrapati Award in Kabaddi. No other person is better suited to take this initiative than Chhaya ma'am, I feel, who has been there, played sports at the local level, knows the grassroots problems, and now leading from the front to provide solution for the same. Next up we have Mr. Shirish Deshpande, who says he should be called as Aju Deshpande more than Shirish Deshpande. He is ex-manager NABARD, writer, likes to write a lot,
and he has won Limca Book of Awards. He's been a winner of the same of Literature Edition 2015 for writing 200 slogans for Sachin Ramesh Tendulkar. Next best person to take this initiative, I would say, to start a platform like a sportsnasha.com to give information to those who need the same. Next up, we have Mr. Rajesh Dev. I call him as Dev sir. I have been his student. He has been teaching me in the classroom as well as outside the classroom. As you all know, he's also a founder director of Sports Nasha. Okay, I know that language, but let us not encourage that here. He has been a successful maths teacher for last 32 years in Vile Parle. I still remember his lessons, man. He is a founder member of First Cricket Academy in Vile Parle. He has been the past president of Rotrack Club in Vile Parle as well. Known for his social initiatives, quite a staunch personality. You can easily get scared of him sometimes, but a very, very soft person from inside. Rajesh Dev. These are the three founder directors. I request the audience to please greet them and please appreciate their effort and please be as louder as you can. Don't worry about any permission or any problems. We will take care of that. No decibel limits here, nothing, nobody is going to attack you. Shout as much as you want. Still on the same, okay. Now is the time to hear a few words of wisdom. We are today gathered here in the company of such great stalwarts. I would request Shri Shashikanji to speak a few words, share. Or anyone from Jyoti ma'am or Parag sir? Parag sir, please. Please, welcome sir. प्रमुख अतिथी धनराजजी आणि sportsnasha.com चे तिन्ही डायरेक्टर्स अजू देशपांडे, राजेश देव आणि छाया पवार मॅम, श्री शशिकांत पाटकर, श्री ज्योती अगवणे आपल्या नगरसेविका, उपस्थित सर्व बंधू भगिनींनो, साधारणतः कार्यक्रमाच्या अगोदर आपला व्हिडिओ कोणी घेतला असेल तर त्याचा अर्थ हा असतो की कार्यक्रमाच्या वेळेला बोलायचं नाही आहे आणि त्यामुळे अचानक एक्सटेम्पोरच बोलतोय. पण खरोखर मला असं वाटलं की ज्या उद्देशाने sportsnasha.com आपण सुरू केलेला आहे, कारण गेली 17 वर्ष पार्ले महोत्सव करत असताना एक अनुभव सातत्याने दरवर्षी येतो की गेली 1-2 वर्ष अगदी फार चांगला खेळ नसणारा एखादा स्पर्धक अचानक त्या एखाद्या वर्षी त्याच्यामधला स्पार्क दिसतो, तो मेडल घेतो, ट्रॉफी घेतो आणि त्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये त्याच्या घरच्यांनाही कळतं की अरे आपल्या पोरामध्ये आहे स्पार्क आहे, ह्याला काहीतरी आणखीन पुढे आणलं पाहिजे. त्या स्पर्धकाला स्वतःला, त्या खेळाडूला स्वतःलाही कधीतरी अचानक हे लक्षात येतं की आपल्यामध्ये हा स्पार्क आहे. त्यामुळे गंमत म्हणून किंवा खेळायचंच असतं लहानपणी म्हणून अशी खेळणारी जी मुलं आहेत त्यांना त्या वेळेला कॅच देम यंग, त्या वेळेला जर का त्याला स्वतःला, आजूबाजूच्यांना, पालकांना हे लक्षात आलं की ह्या मुलामध्ये एक हा गुण आहे तर तो विकसित करायला नंतर वेळ मिळू शकतो. पण बरेचदा अनुभव हा असतो की हे लक्षात येत नाही आणि मला वाटतं की sportsnasha.com माध्यमातून ते तो स्पार्क लक्षात आणून देण्याचं काम निश्चितपणे आपल्याकडून होईल. मला आणखीन एक अनुभव शेअर करावासारखा वाटतोय. महाराष्ट्र टाइम्स तर नेहमीच आपल्यासोबत आहेत, ह्या कार्यक्रमाचे मीडिया पार्टनर आहेत, पार्ले महोत्सवला सुद्धा मीडिया पार्टनर. आणि बरेचदा असं होतं की एखादा वर्तमानपत्र, एखादा मीडिया हाऊस तुमचं मीडिया पार्टनर असेल
तर मग इतर वर्तमानपत्रांना वाटतं की भाई आम्ही कशाला ते करायचं. मग आम्ही सर्व वर्तमानपत्रांशी डायलॉग एकदा सुरू केला की तुम्ही पाहिजे तर पार्ले महोत्सव नाव पण नका लिहू, माझं आयोजक म्हणून तर नाव नाही लिहिलं तरी चालेल, पण आम्हाला मीडिया पार्टनर का लागतो, कारण 7-8 दिवस रोज स्पर्धा चालली आहे आणि रोज काहीतरी घडतंय, रोज काहीतरी कोणतरी खूप सुंदर परफॉर्मन्स करतोय, त्याला प्रोत्साहन मिळणं खूप गरजेचं आहे. आणि सगळे वर्तमानपत्र आमच्या 40 स्पर्धा रोज 8-10 दिवस प्रसिद्धी देतील अशी आमची कल्पना नाही, परंतु एक किमान कोणतरी त्या मुलांच्या मागे खंबीरपणे असावं लागतं आणि म्हणून मीडिया पार्टनर आम्हाला लागतं. आणि पहिल्या वर्षीपासून महाराष्ट्र टाइम्सने, आम्ही अगदी पार्ले महोत्सव छोटासा होता तेव्हापासून आम्हाला मीडिया पार्टनर म्हणून, त्यामुळे ते मीडिया पार्टनर आहे. पण इतरांनी आमच्याकडे किंवा आमच्या संस्थेकडे न पाहता त्या मुलांकडे पाहावं आणि ती योग्य प्रसिद्धी द्यावी अशी विनंती सुरुवातीच्या काळात करायला लागायची. आणि मग स्वाभाविकपणे ऑलमोस्ट सगळीकडे त्या बातम्या छापून येतात. पण मला वाटतं त्या बातम्या छापून यायला सुद्धा 6-7 वर्ष आमच्या महोत्सवाला गेली आणि त्या 5-6 पहिल्या वर्षांमध्ये प्रसिद्धी नाही मिळाली. पुन्हा एकदा वारंवार आम्हाला असं वाटतं की पार्ले महोत्सव म्हणून प्रसिद्धी मिळण्यापेक्षा त्या परफॉर्मन्स देणाऱ्या त्या खेळाडूंना ते प्रोत्साहन मिळण्याची आवश्यकता असते. आणि मला वाटतं की ही खूप मोठा जो व्हॅक्यूम आहे हा अक्षरशः खूप मोठा व्हॅक्यूम आहे. असंख्य स्पर्धक दोन्हीकडे, फक्त स्पोर्ट्स नाही, इवन कल्चरलमधले. मी एक मुलगा विनीत गोरे या ठिकाणी आहे, त्यालाही आठवत असेल की स्टेजवर गायला आला, रडायला लागला, गाऊ शकला नाही, घाबरला आणि भीतीने तो रडू लागला, रडून तो खाली उतरला आणि पुढचं 1 वर्ष गेलं, 3ऱ्या वर्षी ही स्टूड फर्स्ट इन सिंगिंग इव्हेंट. सो मला वाटतं की थोडं प्रोत्साहन त्या वयामध्ये देण्याची आवश्यकता असते. आणि मला वाटतं एखादं बक्षीस मिळाल्यानंतर कुठेतरी पेपरला नाव येणं, वेबसाईटमध्ये येणं, हे त्याच्या आजूबाजूच्या सगळ्यांना त्याच्यातला स्पार्क हा निश्चितपणे दिसून जाईल. खूप मोठं काम आपण हे सुरू केलेलं आहात आणि मला वाटतं की इन द डेज टू कम sportsnasha.comचा किती मोठा रोल हा स्पोर्ट्समन घडवण्यामध्ये राहिलेला आहे हा निश्चितपणे आपल्या सर्वांना काही काळामध्ये जाणवेल. पुन्हा एकदा मी आपल्याला मनपूर्वक अभिनंदन सुद्धा करतो आणि sportsnasha.com च्यासाठी खूप मनपूर्वक शुभेच्छा. खूप खूप धन्यवाद. Thank you, sir, for your words of wisdom there. Now I request our chief guest of the evening, Shri Dhanraj ji, to please share his experience with us. Thank you. Respected directors of Sports Nasha, respected Parag sir, respected Shashikant sir, respected madam, and all my seniors, Olympians, Arjun awardees, Shiv Chhatrapati Puraskar athletes who gathered today for the launch of Sports Nasha. Firstly, thank you so much for giving me this opportunity to launch sportsnasha.com, all the 3 directors. Rightly, I think one of the directors said that when players start playing for a gully cricket or gully hockey or gully kabaddi or any game, nobody tapped them, or whether it is state association, whether it is district association. When he becomes something, each and every media person, each and every
surrounding people applauds, give them all the recognitions. I am one of them. When I was growing in Khadki, I played with broken hockey sticks. There were no hockey balls. There were no shoes in my legs, my feet. When I started playing for the nation in 1989, 1 year I was very much junior. Nobody could recognize me, but I remember the day in 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स. जैसे ही मैं खेल कर आया तो मुझे लगा कि मैंने कुछ देश के लिए किया. इसीलिए आज मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग, मेरा फेडरेशन, मेरा हॉकी फेडरेशन रिकग्नाइज कर रहा है. लेकिन मुझे आज बेहद खुशी है कि ये स्पोर्ट्स नशा, जो स्टैब्लिश प्लेयर है उनको थोड़ा सा कम देखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जो स्टैब्लिश्ड होने जा रहा है उसको अगर हम लोग पब्लिसिटी और उसको अगर हम प्रोत्साहन और उसको हम उसकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो हम उनको सुविधा दे सकते हैं तो ये स्पोर्ट्स नशा बहुत ऊपर जा सकता है. एक खिलाड़ी स्टैब्लिश होने के बाद उसके बाद लग्जरियस कार आ जाता है, लग्जरियस हर वो चीज़ आ जाता है, खुद का घर हो जाता है, बंगलों में रहने लगता है. लेकिन हर वो खिलाड़ियों को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप जो भी मुकाम पर पहुँच जाते हो, ज़मीन को मत भूलिएगा. इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे ही ख़त्म हो गए हैं स्पोर्ट्स नशा के माध्यम से. 13 इयर्स या अंडर 12 और अंडर 10 और अंडर 8 टूर्नामेंट जितने भी होते हैं, अगर स्पोर्ट्स नशा उसको कवर अप करता है, उसको कवरेज मिलती है हर वो खिलाड़ियों को. मैं चाहूँगा कि स्पोर्ट्स नशा हर साल उनको एक ऐसा अवार्ड दे. नो डाउट अभी 5 बच्चों को हम फेलिसिटेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स नशा की तरफ से. मैं चाहूँगा कि मेरे तरफ से, चाहे वो 5 हो या 10 हो, जितने भी खिलाड़ियों को आप फेलिसिटेट करेंगे, विथ कैश अमाउंट अगर हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है.